Зараз ми заспіваємо невеличкий баджан. І це лише кілька строф з того баджану, який вам добре відомий. Narottam Das Thakur, he sings it, my dear Gauranga Mahaprabhu, I'm a very fallen person. І тут йдеться за те, що Нароттама Дас Тхакур каже, що він дуже людина, що впала низько. Mosamo patita prabhu nahi tribhuvani. In all the three worlds you won't find anyone as fallen as me. І ви не знайдете в усьому світі людини, що пала нижче за мене. So I think some of you may know those first two lines. Можливо, ви знаєте ці перші дві строфи. Otherwise we'll chant Hare Krishna after. А потім заспіваємо Харі Кришна. Shri Guru Нітай Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Bola bola. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamí Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Yurvasesa Shunyavadi Paschachari Shatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaura Bhaktivinoda. Gauranga Karuna Koro Amidina Hina Jane Gauranga Karuna Koro Amidina Hina Jane Mosamo Patita Prabhu Nahi Tribhuvane Mosamo Patita Prabhu Nahi Tribhuvane Mosamo Patita Prabhu Nahi Tribhuvane. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Gauranga Karuna Koro, Ami Dina Hina Jane, Gauranga Karuna Koro, Ami Dina Hina Jane, Gauranga Karuna Koro, Ami Dina Hina Jane. Moshamo Patitu Kamu, Nahi Tribhuvane, Moshamo Patitu Kamu, Nahi Tribhuvane, Nahi Tribhuvane, Gora Hai, Gora Hai, Gora Hai, Gora Hai, Gora Hai, Jai Nityananda Ram, Nityananda Ram, Nityananda Ram, Jai Nityananda Ram, Jai Nitai, Jaya Gaur, Jai Nitai, Jaya Gaur.
Jai Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra Jai Jagannath, Jaya Jagannath, Baladev, Jaya Subhadra Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Haribo, 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 Haribo. Haribo, 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 Haribo. Нітай Гауранга, Haribo, 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 Gauranга, Haribo. Srila Prabhupada ke Shri Srila Bhактіведанта Saraswati Thakur Prabhupada ki Shri Prem Data Nityananda Prabhu ki Shri Prem Purushottam Sachinandana Gaura Hari ki Bolo Giriraj Maharaj ki Shri Radha Kund Shama Kund Giri Govardhana ki Shri Vrindavan Dham ki Shri Mayapur Navadvidam ki Shri Purushottam Ketra Vipralamba Ketra Jagannath Puri Dhama ki Shri Madhuja Rasaganaiti Murti Mahabha Prakash Jagannath Swami ki Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Mai Sudarshan Ju ki Shri Shri Radha Madhava Ju ki Shri Shri Radha Lalita Tota Gopinath Ju ki Gaur Premanande Hare Hare Samveda Bhaktivinoda ki All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Gauragraganya Gana Gotra Goloruharam Gauranga Gudachama Gopyara Kalpa Briksham Gopala Gada Ratidan Yati Singha Gauram Govinda Deshikavaram Satatam Namami Uttama Adama Kichuna Bhachila Jachiya Dileka Kola Kahe Premananda Hemona Gauranga Hridaya Dadiya Bola Bhaja Gauranga Kaha Gauranga Laha Gaurangera Namare Bolo Bhaja Gauranga Kaha Gauranga Gaurangera Namare Jai Jana Gauranga Bhaje Se Hoy Amar Pran Hare Se Hoy Amar Pran Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Padambuja Bhakti Labhya Prema Bidana Parama Pumarta Tasmai Jagan Mangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Madgavirapi Gopala Sri Kuryat Kripaya Jodi Tadaiva Sambhaya Pidva Risha Yustat Priya Janaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunatha Apta Brajabala Bapahimam Vancha Kopatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nilachala Nibasaya Nityaya Paramatmane Balabhadra Subhadrabhyam Jagannataya Te Namaha Namo Vrindavanankaya Tubhyam Golokamolane Purna Brahma Tapatraya Namo Govardhanaya Cha Namo Govardhanaya Cha Namo Govardhanaya Cha Hantaya Madhurabala Haridasa Varyo Yad Rama Krishna Charana Spadasa Pramoda Manam Tanoti Sahago Ganayostayo Yat Pani Yasuya Vasakanda Kandamulai. So I want to thank everybody for being here. Srila Bhaktivinoda Bhav Maharaj, please bless me. You can say something for Prabhupada's pleasure and the devotees. I want to thank everybody very much for coming to this program, and especially Srila Naranjan Maharaj and Srila Bhaktivinoda Bhav Maharaj. Я дуже хочу подякувати всім за те, що вони прийшли сьогодні на цю програму, особливо Бхактіведантові Махараджу та Ніранджані Махараджу. So our subject, this is our last session, our subject has been community lessons from Govardhan Leela. Отож, ми говоримо протягом цих 3 днів щодо тих висновків, які ми можемо зробити для себе з того, як живуть у спільноті Вріндавани. And we've been speaking about the mood of the Vrindavan village. І ми говорили про настрій, що панує у селі Вріндавани. As a contrast with Indra. І ми проводили порівняння такого настрою з настроєм, що має Індра. It's a story of two different kings. Насправді це історія про 2 різних царів. One is Indra, who's Devaraj, the king of the demigods. Перший Індра Деварадж, що є царем напівбогів. He's very important. Він дуже важливий. And the second is a cowherd man. А другий це пастух, who's the king of the cowherd people. Який панує та є царем для пастухів. And nobody knows so much about him. He's not so significant. His name is Nanda Maharaj. І не так багато людей про нього знає, його не вважають за надзвичайно важливого, і звати його Нанда Махарадж. And in our first session we raised a question, how is it that he's king? He has 2 older brothers. І першого дня ми порушили питання, а як це могло так вийти, що він цар, хоча у нього є 2 старших брати? Sunanda and Upananda are the elder brothers of Nanda Maharaj. The elder brother is the one who becomes the king. І Сунанда та Упананда були його старшими братами, і як же так вийшло, що вони не є царями? That's according to the law. І за законом мало б бути, щоб старші брати були But the царями. Vrindavan village is that place which, as Srila Prabhupada was discussing yesterday, we'll read that again, follows love, not law. Але, як ми читали вчора, я хочу наголосити на цьому ще раз, що в селі Вріндавана панує любов, там не панує закон. And Sunanda and Upananda, they said,
Nanda Maharaj, you're our younger brother, but you have the most love for Krishna, so you should be the king. Отож, Сунанда та Упананда сказали, що, дорогий Нандо, ти найбільше любиш Крішну, тому ти маєш бути царем, не ми. Because the Vrindavan community is a place that's free from envy. Тому що у спільноті Вріндавани не йдеться за заздрість взагалі. And yesterday we gave another example. І вчора ми наводили ще один приклад. How Yashoda Rani was becoming a little old. I don't know how old, but her husband was in his 70s. Ми розказували, що Яшода Рані, вона вже наближалась до доволі поважного віку. Ми не можемо сказати точно, скільки їй She було. wanted so much to have a child. Але в той час Нанді було вже під 70 років, і вона дуже хотіла дитину. And we spoke about the mentality that we sometimes find amongst mundane ladies. І ми говорили про те, який настрій панує серед матеріальних жінок, They're great friends with each other. які видається, що дуже товаришують одна And з then одною. one of them marries a really handsome guy. І потім хтось з них виходить заміж за дуже гарного чоловіка. And the ladies say, "Oh, that's so nice. I'm really happy that you got married." І хтось каже: "Ой, я так щаслива, що ти вийшла заміж." But really there's some envy there. Але насправді вона заздрить тій жінці, що вийшла заміж. And then things are okay until she has a child. І все нібито нормально, поки та заміжня жінка не народить дитину. And then the ladies sometimes will say, "Oh, it's so nice you had a baby. I'm happy for you." І тоді ця незаміжня жінка говорить: "О, як добре, у тебе дитина, я така щаслива за тебе." But really they're feeling some envy. Але насправді там є заздрощі. I wanted to have a baby. Бо я ж хотіла народити дитину. But the Vrindavan village is not like that. Але село Вріндаван взагалі не живе за такими принципами. Jiva Goswami mentions in Gopal Champu У Гопала Чампу Джива Госвамі зазначає, that when the ladies of Vrindavan saw that Yashoda wanted to have a baby, but she was having trouble, коли жінки в Раджі побачили, що Яшода хотіла народити дитину, але в неї не виходило, to show solidarity with Yashoda, для того, щоб виявити солідарність з Яшодою, all of those ladies gave up wearing all their ornaments until Yashoda became pregnant. всі жінки в Раджі зовсім перестали носити прикраси, поки Яшода не народить дитину. That's a Vrindavan village. Ось такий настрій панує A в place that's селі free from Вріндавані. envy. В цьому місці A взагалі немає place where заздрощів. the devotees, they work together on the basis of love, not law. І віддані разом трудяться і на підставі цьому не закон, а любов. To help us understand this principle a little more, I'd like to turn to a verse from the 4th canto of the Bhagavatam spoken by Lord Vishnu. Я хотів би наразі процитувати вірш 4-ї пісні Бхагаватам, що його говорить Господь Вішну, щоб ми більш детально зрозуміли цю тему. For those of you who like to keep notes, this is Canto 4, chapter 30, text 8. Отож, це 4.38 для тих, хто хоче детально занотувати. And he's speaking to the Prachetas. Він говорить причетам. Varam vinidvam badram vo yuyame nipanandanaha soradena pritag dharmas tushtoham saridena va. The Supreme Personality of Godhead said, "My dear sons of the King, Верховний Богособа сказав: "Мої дорогі сини царя, I'm very much pleased by the friendly relations amongst you. мене дуже тішать ті дружні стосунки, що панують серед вас. All of you are engaged in one occupation, devotional service. І всі ви долучаєтесь до спільної справи, до відданого служіння. I'm so pleased with your mutual friendship І я так щасливий, що ви товаришуєте один з одним, that I wish you all good fortune. що я бажаю вам усього найбільш гарного. Now you may ask a benediction from me." І зараз можете просити мене про благословіння. So this is Govardhan Leela, isn't it? Це скидається на Говардхана Лілу, чи не так? And the residents of Vrindavan faced such a terrible problem with Indra. Наприклад, що жителі Вріндавани стикнулися з такою складною проблемою з Індром. But it made them closer. It Але brought them together. це допомогло їм об'єднатися. And when the Lord sees that there's friendship amongst the devotees and they're coming together for the sake of hearing and chanting, І коли Господь бачить, що серед відданих панує дружба, і вони збираються разом, аби слухати та повторювати, and he says, "I'm so pleased. то він говорить, що це його дуже I тішить. wish all good fortune to you. І він бажає їм You may усього, ask a benediction from me." що тільки може бути гарного, і він пропонує їм благословення. I'd like to read a few words from Srila Prabhupada's purport.
Також хочу зачитати кілька моментів з коментаря Шрили Прабхупади. Since the sons of King Prachanabarishat were all united in Krishna consciousness, Оскільки сини царя Прачанабархішата всі були об'єднані діяльністю в свідомості Крішни, the Lord was very pleased with them. це дуже потішило Господа. Each and every one of the sons of King Prachanabarishat was an individual soul. Адже кожен з синів царя Прачанабархішата були індивідуальною душею. But they were united in offering transcendental service to the Lord. Але їх об'єднувало трансцендентне служіння Господу. So sometimes devotees, they have a problem with community Іноді відданим не так просто жити в спільноті. because nationalism or community identity sometimes seems rather shallow. Тому що такі цінності, на яких ґрунтується спільнота, як то, наприклад, націоналізм, вважаються не дуже глибокими. And we don't feel satisfied because I'm not just ISKCON. І нам недостатньо того, що ми просто члени Іскон. It's not that when I joined the movement, I got Kaivalya Mukti and now I am ISKCON. Це не те, що я отримав Кайвалія Мукті, коли я доєднався до Іскону, і тепер я Іскон. Krishna wants individuals. Крішна хоче, щоб був цей індивідуалізм. And our strength is not in our strength is in unity. І сила наша в єднанні. Our strength is in diversity, not in uniformity. Але при цьому це єднання не означає, що всі ми маємо стати однаковими. Єднання – це про те, що ми різні. And in the Vrindavan village there's so many different persons coming. І в селі Вріндавани є стільки різних особистостей. And everyone loves the other devotees on the basis of their Krishna consciousness. І всі віддані, сповнені любові до інших відданих, і це ґрунтується на їх любові до Крішни. And their unity doesn't take away from their individuality. І їх єднання не означає, що треба покласти край їх індивідуальності. Your unity is based on their individuality. Бо ж це єднання саме ґрунтується на індивідуальній природі відданих. That's the strength of community. Ось в цьому сила спільноти. And they say community means common unity. І спільнота означає, що у нас є спільне єднання. We have some common unity in Krishna consciousness. І у нас є певне спільне єднання в свідомості Крішни. So yesterday we spoke something, 4 different principles that are common amongst children that make them become devotees. Отож, вчора ми висвітлили 4 принципи, які допомогли стати дітям відданих відданими. And we spoke in connection with Govardhan Leela and how Krishna, a little 7-year-old boy, was asking questions from Nanda Maharaj and the elders. І також ми пояснили це в світлі того, як Крішна, що хлопчик, що йому було лише 7 років, питав у Нанди Махараджі серйозні питання. The previous day we spoke about 4 principles of Srila Prabhupada's mission. А в перший день ми говорили про 4 принципи, на яких ґрунтується місія Шрили Прабхупади. Begins with love. І починається це з любові. What's the second one? Який другий принцип? Trust. Так, Love. довіра. If you really love someone, you trust them. Якщо ви дійсно когось любите, то ви довіряєте And їм. we have to earn trust. І треба, щоб ми були гідні такої довіри. So there's love, trust. What is the symptom then of trust? А далі, що є ознакою довіри? Responsibility. Так, відповідальність. And Srila Prabhupada gave great responsibility to those early devotees who won his trust. І Шрила Прабхупада дав дуже серйозну відповідальність тим відданим, що з самого початку Іскону були гідні його довіри. So there's love, trust, responsibility, and then what comes in the 4th position? А що є четвертим після любові, довіри та відповідальності? Empowerment. Так, повноваження. And those persons who are non-envious, they want to see all the devotees empowered. Дійсно, ті віддані, що не сповнені заздрощі, вони хочуть, щоб усіх була можливість щось робити. Srila Prabhupada sometimes said, it's my desire that my disciples will do more than me. Шрила Прабхупада говорив, що я прагну того, щоб мої учні робили навіть більше, ніж я. He's not envious. Він не заздрив їм. We should empower the younger people. Нам треба надавати молодому поколінню повноваження. Once we had a parikrama in Jagannath Puri with some
young Gurukula girls from Mayapur. Одного разу ми проводили парікраму, і ця парікрама в Пурі відбувалася з молодими дівчатами з Гурукули. They were from about the age of, I don't know, 8 to 12. І їм було десь 8-12 років. And one day we took them to the temple of Tota Gopinath. І ми одного дня повели їх до храму Дота Гопінатхи. We gave a talk there. Там була лекція. And afterwards we were walking down the road together. А після цього ми разом йшли по дорозі. And one of the little girls, she spoke to me. І одна маленька дівчинка заговорила до мене. She said, Prabhuji, when I grow up, I want to be just like you. І вона сказала: Прабхуджі, коли я виросту, я хочу, щоб я була така сама, як ви. And I stopped and I said, no. А я зупинився і сказав: ні. And they were all a little frightened. І їм трошки боязко стало. And I said, you should be better than me. І я сказав: ти маєш стати кращою за мене. Because you come from a devotee family, you're much better than I am. Тому що ти народилася в родині відданих, ти набагато краще за мене. I don't know if that little girl remembers that exchange or not, but I won't ever forget it. Я не знаю, чи запам'ятала ця дівчинка нашу невеличку розмову, але я ніколи не забуду цю розмову. Because when I said that to her, the look on her face, and she became, Тому що коли я це їй сказав, то її вираз обличчя сказав про все. she became empowered. І так вона відчула ці повноваження. And that's the purpose of this movement. І ось це мета цього руху. That's the mood of a Vrindavan village. It's free from envy. Це настрій, що панує у Вріндавані, там взагалі немає заздрощів. Yesterday we spoke something from a talk Srila Prabhupada gave in Mauritius. І вчора ми процитували дещо з тієї лекції, що Шрила Прабхупада дав їй на Маврикії In 1976. у It's so nice. 1976 I want to році. read it to you again if we can. І це настільки чудово, що я хочу ще раз вам зачитати це. Prabhupada said, Vedic society is based on the principle of love. Шрила Прабхупада говорить, що ведичне суспільство ґрунтується на принципі любові Between husband and wife, між чоловіком та жінкою, father and son, батьком та сином, the king and the citizens, and so on. царем та громадянами і так далі. Civilization must be founded on love, not law. І цивілізація має ґрунтуватися на любові, а не на законі. Can we do that again? Можемо ще раз це повторити. Цивілізація ґрунтується на любові, а не на законі. Цивілізація ґрунтується на любові, а не на законі. Prabhupada said, by law, you cannot make a person love you. Шрила Прабхупада говорить, що ви не можете за законом зобов'язати когось любити вас. This is what Indra's trying to do. А це те, що намагається зробити Індра. You should worship me. Він говорить: ви It's маєте the law. поклонятися мені, це I am закон, in charge. і я тут головний. But it doesn't work. Але це так не працює. By law, you can't make someone love you. Ви не можете законом зобов'язати людину любити вас. Prabhupada said, Прабхупада говорить: first he must love you. спершу людина має вас полюбити, Then he will gladly follow your law. і потім людина з радістю буде виконувати те, що записано за законом. Modern civilization lacks this basis of love. А в сучасній цивілізації немає цього принципу любові. So remember, we spoke about this yesterday. Пам'ятаєте, ми про це говорили A вчора. community or a civilization that lacks the basis of love, Prabhupada goes on to say, it has two qualities. Що є дві риси у сучасній цивілізації, які не має принципу любові. Does anybody remember? one of Пам'ятаєте those? ці дві риси? It's superficial Так, вона поверхнева and false. і вона неправдива. If the society, if the community is not based on love. Якщо суспільство не ґрунтується на любові. Prabhupada says, but if devotion to Krishna is made the basic principle, Але Шрила Прабхупада говорить, що якщо засадничий принцип – це любов до Крішни, then people will be happy. то тоді люди стануть щасливі. So this is the principle of the Vrindavan village. Ось це принцип, що панує в селі Вріндавани. Now we're trying to speak something about community building. І ми зараз будемо говорити про те, як же збудувати цю спільноту. I've done some study on this subject among secular scholars. І я також вивчав цей предмет навіть зі звичайними світськими вченими.
And I found one sociologist who actually likes the devotees very much. І я зустрівся з одним соціологом, якому подобаються віддані. She visited our farm in Sweden some years ago and gave some talks about community. І ця пані соціолог відвідала колись нашу ферму у Швеції, та вона давала лекцію на цю тему. And in secular society, perhaps she's the most learned person in community in the world. І, можливо, саме з світської точки зору вона є найбільш досвідченою в питаннях спільноти по всьому світу. So, researching through history and cultures all over the world, she came to a conclusion that every successful community has three qualities. І після того, як вона дослідила історію будування успішних суспільств, вона віднайшла серед них 3 спільні риси. The first quality is there has to be some good management. Перша спільна риса – це те, що має бути належне управління. And in Vrindavan you have the best management. І у Вріндавані найкраще управління. It's guided by Nanda Maharaj. Це адміністрація, це Нанда Махарадж. And he's inspired by love of Krishna. І він натхнений любов'ю до Крішни. That's the best management. Це найкращий керівник. The second principle of a successful community is there should be a good economic basis. І другий принцип такої успішної спільноти – це те, що має бути належна економічна засада. That's one reason why we have Govardhan Puja. Це одна з причин, чому ви святкуємо That's the Говардхана Пуджу. economic basis of Vrindavan. Це, по суті, економічний принцип Вриндавана, це його The cows are засада. the basis of everything. Тому що все ґрунтується на коровах. But if you don't have something that nobody thinks about, you're not going to have any milk. Тому що якщо ви не будете докладати зусиль, то у вас не буде молока. Not working? Не працює. I don't care how big and fat your cows are. Наприклад, може хтось сказати, мені все одно, наскільки великі та товсті ваші корови. If there's no grass, then there's no milk. Якщо нема трави, то немає молока. And what does Giriraj do? І що робить Гірірадж? We spoke yesterday. He's not a big important person. Вчора ми говорили про те, що на нього не покладено надважливе He's not part of the служіння. temple council for Він Vrindavan. не входить до храмової ради у Вріндавані. He's a non-voting member. Він навіть не має права голосу там. But he's doing service for everybody. Але він служить всім. And his service is just supporting everybody else's service very quietly in the background. І він з-за куліс дуже тихо та смиренно підтримує служіння інших. He provides grass for the cows. Він надає траву для корів. And everybody's service in Vrindavan is based on Giriraj. І служіння всіх у Вріндавані ґрунтується на Гіріраджі. But everybody else gets the credit except for Giriraj. Але прославляють всіх, окрім Гіріраджа. That's the mood of a Vrindavan community. Ось це настрій спільноти So Вріндавани. any successful community has to have a good economic basis. That's the second principle. We were going to write them on the board, but the pen doesn't work. І отож, другий принцип успішної спільноти – це належне економічне підґрунтя. І ми збиралися ці принципи записати на дошці, але не працює. We should also have some devotee businesses. Також треба, щоб були бізнеси відданих. Ways to engage the householders so they don't have to work with non-devotees. Також можна зробити такий спосіб, щоб віддані могли працювати з відданими, а не з It's a матеріалістами. very important principle for any successful community. Це важливий принцип для будь-якої успішної спільноти. The third principle that she found throughout history, all three of these principles are there throughout history in all places in the world. І третій принцип, що ця вчена соціолог віднайшла, це хочу наголосити ще раз, що це спільні принципи, які були досліджені з історичної перспективи по The всьому third світу. principle she found for any successful community is what she calls glue. І третій принцип те, що вона дослівно називає клей. There has to be something that binds everybody together. Треба, щоб було щось, що об'єднує всіх разом. Now, this is a mundane sociologist saying this is not a Hare Krishna devotee. І я ще раз хочу наголосити на тому, що це висновки соціолога, що не є відданим Харі Крішні. Actually, she's a Christian. Насправді вона є християнкою. But she found every successful community throughout history, throughout every part of the world, had one or more of four types of glue that binds everybody together. Але ця пані вчена соціолог зробила висновок, що у кожному успішному суспільстві по всьому світу був один або 4 види дослівно клею, те, що об'єднувало людей. And we see all four types of these glue
in Govardhan Lila. І можна побачити, що всі ці види клею в лапках ми є в The Говардхана first, as she Лілі. said, is that the community that's successful, they eat together. Перше, що вона говорить, успішна спільнота їсть разом. That's why your mother told you you should come to dinner with the family. Ось чому твоя мама говорила тобі, що треба приходити на вечерю з родиною. That babushka, she knows something. Бабуся щось знає. That's how the family stays together. Ось так родина живе разом. And that's very important for us. І це важливо для нас. We have prasadam. У нас є прасад. And in Govardhan Dharana Leela, that's one of the most important aspects of the pastime is the distribution of prasadam. І одна з найважливіших рис Говардхана Дharana Ліли – це розповсюдження прасаду. Bhungte bodhayate chaiva sadvidam priti lakshanam. Out of the 6 exchanges of love, this giving and exchanging prasadam is very important. Ми знаємо, що серед 6 видів любовних взаємообмінів нагодувати прасадом когось – це дуже важливо. It creates community. Бо це допомагає створити Even if спільноту. you have good management, Навіть якщо у вас є дуже гарний even if you керівник, have good economic basis, навіть якщо у вас є належні економічні if you don't засади, have these 4 types of glue, your community won't work. якщо у вас немає цих 4 видів клею, то ваша спільнота не стане функціональною. But if you have this glue, at least you'll all be together. You may be very poor and you have terrible management. If all you have is the glue, at least you'll be united. Але якщо у вас є клей, то навіть якщо керівництво у вас не дуже, і якщо економічних засад у вас нема, то будете такі нещасні, але приклеєні одне до одного. We should give prasadam to the devotees. Треба годувати відданих прасадом. Actually, in the Manu Samhita, it says that any successful sacrifice, for it to be successful, you have to give respect to the ladies. Насправді в Ману Самхіті зазначено, щоб якщо ви хочете, щоб ваше жертвопринесення було успішним, то треба виказувати шану жінкам. And it says there that if you don't give respect to the ladies, then your sacrifice won't be successful. І зазначено, що якщо до жінок не ставляться шанобливо, то таке жертвопринесення не буде успішним. So it mentions 4 ways that you give respect to those ladies. І там зазначено 4 способи, як можна виказати таку шану жінкам. You say some nice words to them. Можна з ними говорити приємною мовою. Oh, Mataji, you look very nice today. Матаджі, сьогодні ви дуже гарно виглядаєте. It doesn't hurt. То це не зашкодить. And the second thing is that the leaders, they should give them ornaments. По-друге, лідери мають давати їм прикраси, Some jewelry. певні ювелірні вироби. The third thing is they should give them new saris. Третє, треба clothes. давати їм новий одяг, сарі. And the fourth thing, very important, І четверте, дуже важливе. in every sacrifice you should give them sweets to the ladies. Після кожного жертвопринесення жінок треба годувати солодощами. How many ladies think this is a good idea in festivals? Скажіть, будь ласка, жінки, скільки з вас вважають, що це гарна ідея? I've seen this. We attended a Brijbasi Goswami wedding recently in Mathura. Нещодавно ми були на весіллі у Мадхурі серед Бриджабасі. And they give boxes of prasadam sweets to all the ladies. І вони дуже багато солодощів роздавали відданим So жінкам. really, they feel very loved and happy. І тоді жінки відчували, що їх люблять, і вони були дуже So this щасливі. is the first aspect of glue which binds everyone together. We should share prasadam. Це перший вид цього клею, що пов'язує нас один з одним. Ми маємо ділитися просадом. The second aspect of glue that she found throughout the world and throughout history in every successful community І другий принцип, який ця пані соціолог побачила, що вона об'єднувала людей разом у спільноті, is there should be storytelling. що треба оповідати історії. And we see this in Govardhan Dharana Leela. І ми бачимо це з Говардхана And in Дharana all Ліли. the festivals of Braj, І на всіх фестивалях у Враджі. our acharyas describe that there's persons like Madhukanta and Snigdhakanta, thank you, who are coming and telling stories for all the Brijbasis. Ми знаємо, що Мадхуканта приходив та розказував історії для Бриджабасі. It's a very important part of the festival. Це дуже важлива складова And it фестивалю, brings everyone together. тому що це об'єднує всіх. Because in the stories there's also a lot of moral values. Тому що історії також несуть в собі моральні цінності. The 11th canto of the Bhagavatam describes.
Це описано в 11-й пісні Бхагаватам. Parasparanu katanam bhavanam bhagavadya mita rata mitastushta nivrita mita atmana. That we should learn how to associate with devotees. Ми маємо навчитися, яким чином правильно спілкуватися з відданими. And we do that by coming together and hearing Krishna Katha. А зробити це можна, якщо ми будемо збиратися разом та слухати Крішна Катху. And that creates community. І ось таким чином буде формуватися Therefore, Srila спільнота. Bhактіведанта Saraswati, he sometimes said that just as we don't separate Radha from Krishna, Шрила Бхактіведанта Сарасваті наголошував, що так само, як ми не виділяємо Радгу від Крішни, we also don't separate Krishna Katha from Krishna Kirtan. так само ми не відділяємо Крішна Катху від Крішна Кіртана. The two have a kind of symbiotic relationship. У них такі симбіотичні відносини. And that was Srila Prabhupada's program. І ось на чому ґрунтувалася програма Do Шрили kirtan, Прабхупади. Ми and he- співаємо And he кіртан, would speak something, потім ми даємо and he would лекцію, do kirtan again. і потім ми співаємо знову. And that first kirtan purifies the consciousness І цей перший кіртан очищує нашу свідомість, so we can hear Krishna Katha. щоб ми могли слухати Крішна Катху. And then that Krishna Katha gives us, it parks a nice vehicle in the empty space of our heart. І потім ця Крішна Катха, вона заповнює цей простір, що є в нашому серці. And then that vehicle in our final kirtan is something that we can drive. І ось за допомогою цього транспортного засобу, що його помістили в наше серце, за допомогою And it Крішна gives Катхи, ми strength to our можемо kirtan. їхати під час цього кіртану, другого. So that's the second principle of glue that every successful community needs to stay together. They have storytelling. І це другий принцип таких видів клею, що тримає спільноту разом, є оповідання історій. And Srila Prabhupada, he said every day we should have Srimad Bhagavatam class. І тому Шрила Прабхупада говорив, що нам щодня треба, щоб були лекції по Шримад This will Бхагаватам. help us to create community. Таким чином це допоможе нам створити спільноту. The third type of glue that she found, she's not a devotee. І знову таки наголошую, що ця вчена соціолог – це не віддана, але третій вид цього клею, що The вона third type of glue that she визначила, found throughout history and all communities all over the world that binds a community together і це був третій вид клею, що протягом історії по всьому світу об'єднував спільноти разом. is singing. Це спів. And every successful community, they come together and they sing. Кожна успішна спільнота збирається разом та співає. In English, I don't know how you can translate this or not, but in English we say that such a group, they harmonize together. І в англійській мові є така приказка, що ця група людей, що співає разом, серед них існує гармонія. You sing in the same note, and as a group, it becomes very powerful musically. І якщо ви співаєте за певними нотами, то ця група людей стає дуже могутньою з точки зору спільності. But also that sound has a certain frequency. І також є певна частота у такого звуку. And even from a mundane perspective, when you harmonize in singing, you come together. І навіть з матеріальної точки зору, коли ви всі перебуваєте на одній хвилі, то ви разом дієте спільно. What to speak if it's Krishna Kirtan? Що вже говорити, якщо йдеться за Крішна Кіртан? And what to speak if it's Srila Bhaktivinoda Maharaj leading the Kirtan? І якщо Шрила Бхактіведанта Махарадж ведеться Кіртан? And everyone comes together. І тоді це об'єднує всіх. And this is a glue that keeps a community together. І це той клей, за допомогою якого спільнота тримається разом. And this is Govardhan Dharana Leela. І це Говардхана Дарана Ліла. That all the residents of Vrindavan, they did kirtan for the pleasure of Giriraj. Що всі віддані співали на радість Гіріраджа. And what is the fourth principle of glue? І що це за четвертий принцип з клею? Throughout history and all communities in the world that bind people together, Що було досліджено, що існує в усіх видах спільнот протягом багатьох років. you dance together. Ви танцюєте разом. Except when the floor is a little weak like here. Тільки якщо, звичайно, тут підлога не підходить для цього, тоді ви не можете But танцювати. that dancing together, that creates community. Але якщо ви танцюєте разом, то так формується спільнота. So these four types of glue we see in Govardhan Dharana Leela. І дійсно є ці 4 види клею у Говардхана Дарана Лілі. This is the basis of Vrindavan community. Ось на цьому ґрунтується спільнота Вріндавани. That we come together for these aspects. І нас об'єднують ці 4 аспекти.
So I'd like to take us back to Govardhan Dharna Leela a little bit. Хочу трошки повернутися до Говардхана Дарна Ліли. And yesterday we spoke something about how Nanda Maharaj asked Krishna, so how should we do this Govardhan Dharna Leela? Отож, ми говорили, що коли Нанда Махарадж запитав Крішну, а як же треба зробити це все? What mantra should we chant? Які мантри нам треба повторювати? And remember Krishna gave a mantra? Пам'ятаєте, Крішна дав йому мантру? Namo Vrindavanam Kaya Tubhyam Goloka Molane Purna Brahmata Patraya Namo Govardhanaya Cha. We explained that verse a little yesterday. І вчора ми пояснили дещо значення цього вірша. And Nanda Maharaj asked Krishna, what else should we do? А Нанда Махарадж потім запитав Крішну, що нам ще треба Krishna робити? said, well, we should worship the cows and the Brahmins. Крішна сказав, треба поклонятися коровам та браманам, We should do kirtan. треба співати We кіртан, should feed Giriraj. треба годувати Гіріраджа, And then we should distribute the prasadam to everyone in Vrindavan. а потім треба нагодувати просадом всіх у Вріндавані. And Jiva Goswami mentions, Krishna specifically says, you give to the Brahmins, you give to the cows. І також Крішна зазначав особливо, що треба нагодувати корів, треба нагодувати браманів, Feed everyone, even the dogs. треба нагодувати всіх, навіть собак. And then Krishna said, only one person you don't feed. І Крішна сказав, але треба не годувати лише одного. Feed the dogs, but don't feed Indra. І він сказав, можете годувати собак, але не годуйте Індру. So, when that day came and the Brijbasis were doing that Govardhan Puja, І ось в день Говардхана Пуджі they decorated Govardhan Hill with wonderful flags and ornaments. Бриджабасі прикрасили Говардхан чудовими прапорами та оздобами. They began to do kirtan and dancing and singing for Giriraj. Вони почали співати для Гіріраджа, And the танцювали. kirtan of that Vrindavan village was so powerful. І кіртан, що його співала спільнота Вріндавана, був такий могутній, That kirtan was heard throughout the universe. що цей кіртан можна було почути по всьому всесвіту. And all the demigods were so happy. І всі напівбоги були такі All the щасливі. demigods started showering flowers down on the Brijbasis doing kirtan. І всі напівбоги почали осипати Бриджабасі пелюстками. Only one demigod wasn't happy. І не тішився в цього лише один напівбог. It was Indra. Це був Індра. And Indra said, what is that noise? I'm getting such a headache. І Індра почав думати, Господи, що це за оглушливий шум, у мене від нього болить голова. That kirtan was a source of pain for Indra. Ось так, і для Індри кіртан цей був джерелом болю. So the Brijbasis were so ecstatic worshiping Giriraj. А Бриджабасі були повністю щасливі від поклоніння Гіріраджа. Indra, he was saying, what's going on? А Індра питав, а що це відбувається? This is my day. Взагалі-то це мій день. They're supposed to worship me today. Вони ж мені сьогодні мають поклонятися. Where's my offerings? Де мої принесення? So Jiva Goswami says, Indra sent some spies. І Джива Госвамі говорить, що Індра направив шпигунів. Go to Vrindavan, find out what's going on. Давайте, шпигуни, сходіть до Вріндавану та з'ясуйте, що там взагалі відбувається. And the spies, they went and they were watching everything. І шпигуни пішли виконувати свою місію, за всім The дуже spies, уважно they thought- спостерігали. These people, these Brijbasis, they've all gone crazy. І ці шпигуни дійшли висновку, що у цих всіх Бриджабасі щось не те з головою. They're not worshiping Indra. He's so important, so powerful. Чого це вони не поклоняються Індрі, такому важливому персонажу? So they went back to Indra to make their report. І вони повернулися до Індри, щоб відзвітувати. And they said, boss, it's not very good news. І вони сказали, шановний пане, у нас для тебе не дуже гарні новини. Indra says, where's the sacrifice? А Індри дуже було цікаво, де ж його жертвопринесення. I said, actually, Maharaj, this year, their sacrifice, their festival is the biggest they've ever had. І на те йому шпигуни відповідають, дорогий Махараджу, насправді цього року вони влаштували найбільше жертвопринесення, що тільки було. But they're not worshiping you. Але маю тобі сказати, що вони не тобі поклоняються.
Who were they worshiping? А кому? Well, it's kind of hard to tell you this, Maharaj. But Ну, важко буде про це вам сказати. Вибачте, будь ласка. you see, they're worshiping a pile of rocks. Розумієте, вони тут скелі якісь поклоняються. Indra became so furious. І Індру це розлютило. How dare those Brijbasis are disrespecting me? Як вони посміли не виказати мені шани? Not worshiping me, worshiping a pile of rocks. Ага, тобто мені вони не поклоняються, а от каменю можна. Indra's lips started shaking and his eyes became red. І у Індри кров'ю налилися очі та губи його задрижали. I've been maintaining these people for so long. Я цих людей підтримую та як довго. This is the reciprocation they're giving to me. І ось так вони мені віддячили. Indra said, these people, they belong to me. Насправді ці люди належать мені. I'm controlling them. Я тут головний. So Indra, he called for the Samvardhaka cloud. І Індра прикликав хмару Самвартаку. Now, if someone were to bring a weapon here into the room, like a knife or a gun, wouldn't that be horrible? Наприклад, якби хтось сюди зайшов з ножем чи то зі зброєю, ми б дуже злякалися. And what to speak if there was a bomb? Що говорити, якщо б сюди хтось The принес бомбу? Samvardhaka cloud is millions of times more powerful than the greatest atom bomb. Але хмара Самвартака в мільйони разів більш могутня, ніж найбільш могутня ядерна And бомба. Indra called for Samvardhaka and said, hey, I want you to go to Vrindavan. I want you to kill everyone there. Але Індра прикликав Самвартаку і сказав їй: ти маєш йти до Вріндавану, та ти маєш вбити та знищити там всіх. I want you to destroy all the trees and plants, Знищи всі рослини, kill all the birds and animals, вбий всіх птахів та тварин, kill the cows. вбий корів. I want you to kill every person there. Я хочу, щоб там живим не лишилось нікого. You should only let one person live. Можеш залишити при житті лише одну людину. Nanda Maharaj. Нанду Махараджа. Don't kill him. Його не вбивай. Indra said, first, I want him to watch everybody else die. І Індра сказав: спершу я хочу, щоб він побачив, як всі померли. And then you can kill, А then you can kill потім Nanda Maharaj. і Нанду Махараджу можеш вбити. Indra's a devotee. І Індра відданий. The Bhagavatam says, Indra vyakalam lokam hridayanti yuge yuge. That Krishna comes again and again to help Indra. He's a great devotee. В Бхагаватам зазначено, що Крішна знов і знов являється для того, щоб допомогти Індрі, того Індра відданий. Now he's gone crazy. Але зараз він ошаленів. And he wants to brutally murder all the residents of Vrindavan. І він хотів жорстоко вбити всіх жителів Вріндавана. Jiva Goswami says that suddenly the clouds came over and it was a terrible darkness. You couldn't see anything even though it was the middle of the day. І потім Джива Госвамі коментує, що почали збігатися хмари, і почалося таке хмаровиння, що взагалі неможливо було побачити нічого, хоча стояв And день. the mothers were calling out for their children. І мами кликали своїх дітей, And the cows are looking for their baby calves. а корови шукали своїх маленьких телят. But it was so dark you couldn't see anything. Але стояло таке мраковиння, що не побачити було нічого. And then the wind started coming І потім почав дути вітер. with a terrible, terrible sound. І супроводжувалося це з оглушливим And шумом. trees were becoming uprooted. І дерева почали так хитатися. Brijbasis, they had nowhere to go. І Бриджабасі просто нікуди було йти. And then the rain started coming. А потім почався дощ. And the rains were coming down like rivers. І дощ цей скидався на потоки рік. And there were huge pieces of hail, frozen ice coming down from the sky like a football size. І град сипався, і за розміром він був такий великий, як футбольний м'яч. And the Brijbasis, they had no hope. А у Бриджабасі не було жодної надії. So they started doing kirtan. Тому вони почали співати кіртан. And they were crying out to Krishna. І вони прикликали Крішну. Krishna, Krishna Mahabaho. Hey Krishna, Krishna, help us. О, Крішна, будь ласка, допоможи нам. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And all the residents of Vrindavan were running to Krishna. І всі жителі Вріндавани побігли до Крішни. Krishna, help us. Крішна, будь ласка, прошу тебе, допоможи нам. And Krishna took them to a place where the ground was a little high, І Крішна повів їх усіх в одне місце, the place which is now by Govinda Kund. що нині відоме як Говіндакунда. And just like a little boy picks up a mushroom, І так само, як маленька дитина зриває гриб, Krishna picked up Govardhan Hill. Крішна підняв пагорб Говердхани. And he told all the Brijbasis, come under the І hill. він покликав всіх бриджабасів, будь ласка, підходьте сюди. And Kavi Karnapur in Ananda Vrindavan Champu says that it wasn't a dark, wet, nasty place under the hill. І Каві Карнапура зазначає в Ананда Вріндавана Чампу, що під пагорбом взагалі не було мряка та там не було погано. There was a wonderful community with buildings and places for everybody. Насправді там під пагорбом були будівлі для всіх, і там могла поміститися вся спільнота. Even there was fresh barley for the cows and nice water to drink. Там навіть були свіжі зернові для корів та була свіжа вода, яку можна було And пити. everything was illuminated by Krishna's, I want to say Shamantaka, his jewel, his necklace, his Kaustuba jewel. І все освітлював камінь Каустубга на грудях Кришни. So, meanwhile, Indra, he's wondering what's going on now. А Індрі було дуже цікаво, а що ж нині там відбувається? So he sent his spies, you go back, see І what's він happening. знову направив своїх шпигунів. Давайте, відзвітуйте, що там нині. The spies came back, they did a quick check, and they went back to Indra. І шпигуни швиденько глянули, що відбувається, і повернулися до Індри. They said, it worked, boss. І вони сказали, все так, як ти хотів. Everyone's dead. Всі мертві. The Sambardic cloud killed all the children, all the men and women, all the cows. There's no one left now. Хмара Самбартика вбила всіх, і жінок, і дітей, і чоловіків, і там нікого взагалі живим не лишилось. Indra said, very good. Індра сказав, дуже добре. But I want you to go back again and make sure. Але давайте ще раз туди сходиш, щоб пересвідчитися. So again they went back. І знову вони пішли туди. And this time when they returned, they said, actually we were mistaken. І після другого свого візиту вони сказали, насправді ми помилилися. Actually, everybody's okay. Знаєш, Індро, у всіх все добре. Even not one leaf has been knocked down from any of the trees. Я мушу вам, Індро, відзвітувати, що навіть листочок не впав з жодного дерева. And Indra said, so what are they doing? А на це Індра відповів, а що вони He роблять? said, well, it's kind of hard to tell you this. Ну, важко вам про це говорити. They're kind of sort of like having a party. У них там, типу, вечірка.
they're all together dancing and singing in happiness. Вони там всі разом танцюють, співають, і всі вони щасливі. And although that they fed that Govardhan mountain, that pile of rocks, they gave him so much to eat, now he's floating in the air. І знаєш що, вони ж нагодували того пагорба Говардхана, а нині він просто парить у небі. And all the residents of Vrindavan are taking shelter under there. І всі жителі Вріндавана сховалися під пагорбом. Some years ago, in 1999, the devotees in Orissa, they were building a temple in Gadaigiri village, where my Guru Maharaj is from. У 1999 році віддані будували храм у селі, з якого родом мій духовний вчитель. It's a small village. Це невеличке село. And some of the people became a little envious and critical. І деякі люди почали тому заздрити та критично ставитись до цього. Why are they building such a big temple? Нащо їм будувати такий великий храм? They should give money to us if they're going to give money to something. Вони ж, якщо хочуть вже на щось витрачати гроші, хай вони краще нам ті гроші дадуть. There was some envy and criticism. Тому вони заздрили та критикували. And then in 1999, they had the worst cyclone in the history of Orissa. І в 1999 році трапився найстрашніший циклон за всю історію Ориси. And there were winds up to like 400 kilometers an hour. І вітер здіймався зі швидкістю 400 км на годину. Over 2 million people lost their homes. І більш ніж 2 мільйони людей лишились без оселі. And there was something like 20 or 30,000 people who were killed. І від 20 до 30 людей загинуло через це. And the people in the village, their homes in that village, they're all made out of mud. Out of mud? Made of mud. І у всіх людей в тому селі були побудовані будинки з бруду. Their homes were all destroyed and they had nowhere to go. Їм просто було нікуди йти, того що все було з глини. So they all came to the temple. І всі вони прийшли у храм. The same place they were complaining about before. Вони прийшли туди, про що вони так довго скаржились. And later I spoke to some of those villagers and said, it was like Govardhan Leela. І потім, коли я говорив з селянами, вони казали, це дуже схоже на Говардхана Лілу. And Krishna protected us at the temple. І Крішна захистив нас, дав нам прихисток у формі храму. And nobody's envious anymore of the temple there. І храму вже більше ніхто не заздрить. Their mood changed. У них змінився настрій. I heard the same thing from Chuta Priya Prabhu. Те саме мені сказав Ачута Прія Прабху Our main center here in Ukraine. про храм київський в Україні. That when the war began, Коли розпочалася війна, that the neighbors of the temple, previously they were always complaining, calling the police because of the noise. раніше всі сусіди, що жили поруч з храмом, скаржилися до поліції, на шум. And then the war came. А потім почалась війна. And those people, they came and they stayed in the basement of the temple. І люди приходили, та вони були у підвалі храму. And they started helping the devotees with security and things. Почали відданим допомагати з безпекою. So this is Govardhan Dharana Leela. Ось це Говардхана Дharana Ліла. It creates community. Так створюється спільнота. When there's some difficulties, Коли починаються складнощі. but we stick together, the glue is Krishna consciousness. Але якщо ми лишаємося разом, і цей клей – це свідомість Крішни. If we stay together in that situation, І якщо ми разом за таких складних обставин, then even Indra became defeated. то навіть Індру це перемогло. So Indra then, he became curious, what's going on there? Let me go, I'll go personally and see. І отож Індру це дуже спантеличило. Він вирішив, що треба самому піти та подивитися, що там But just відбувається. before Indra went, there was one yaksha. Jiva Goswami says this one yaksha came to see Indra. Але прямо перед тим, як мав Індра вирушати туди, то Джіва Госвамі говорить, що до Індри прийшов один якша. And that yaksha said that Kamsa sent me from Mathura to give a message to you. І тоді цей якша сказав, що мене направив до тебе Камса, щоб я тобі дещо передав, певну звістку. Kamsa wants me to tell you that he's supporting you 100%. You're doing a very good thing, smashing those rascals in Vrindavan. Камса говорить, що він дуже тебе підтримує цілком та повністю, і ти дуже добре робиш, що там намагаєшся всіх винищити, у тих всіх дурнів у Вриндавані. When Indra heard that, Коли Індра це почув, oh my God, what am I doing? він подумав, Боже, що я роблю? Now the demons are coming to support me. Ось я тут отримую підтримку від демонів.
And he realized I've done something very, very bad. І він тоді усвідомив, що він скоїв щось жахливе. So he understood I have to beg forgiveness from Krishna. І тоді він зрозумів, що йому треба благати Крішну, щоб той його простив. And he came back to Krishna. І він прийшов до Крішни. Now, Indra, generally, he has all these beautiful dancing girls and music. The Gandharvas are singing for him. Як правило, для Індри дуже багато є гандхарвів та чудових дівчат, які співають для нього. But this time, when Indra went to see Krishna, he went by himself. Але цього разу Індра пішов сам, наодинці, щоб He побачити only Крішну. brought one person, Він з собою взяв лише одну особу a cow. – корову. And he put the cow in front of him. І він став за коровою. Корова йшла попереду. I know you might be really angry with me. Знаю, мабуть, ти дуже розлючений з моєї поведінки. I kind of sort of tried to kill all of your family and friends. Так вже вийшло, що я тут намагався вбити всіх твоїх друзів, всю твою родину. I kind of sort of like tried to drop this worse than an atom bomb on Vrindavan. І дійсно, намагався я скинути цю атомну ядерну бомбу на Вріндаван. Було таке. I'm really sorry. І мені дуже прикро, дуже шкода. Everybody makes mistakes, right? Всі помиляються. I have a cow in front of me. Ось переді мною йде корова. So what happened to Indra? Отож, що відбулося з Індрою? Rupa Goswami describes in Bhakti Rasamrita Sindhu У Бхактіведанта Сіндху Рупа Госвамі пояснює, that there's three things which give rise to humility. що смирення виникає з огляду на три причини. Dukkha, trasa, paradhadya, anarjitam to dinata. Dinata means humility. Діната означає, що це смирення. Dukkha, when you become unhappy. Дукха, коли вас спіткають нещастя. If you're living in America Якщо ви живете в Америці, and you have a very big bank account, і у вас є дуже великий and a рахунок beautiful банку, wife, or a handsome husband, and lots of children, і у вас є чудова дружина або чоловік і багато дітей, you may be very proud. ви можете цього дуже пишатися з цього. But when you become unhappy, Але коли вас спіткає нещастя, then humility comes to the heart. тоді в серці пробуджується смирення. The second cause of humility is trasa. І також друга причина смирення – це траса. Trasa means fear, Траса означає страх. when we're afraid of something. Коли нам через щось We страшно. fear for our life. Нам страшно за своє Indra життя. was afraid, Індрі було страшно. and it gave him some humility. І через це він став смиренний. And the third quality which gives humility, І третя риса, третя ознака, з якої виникає смирення, aparadhadhyaya, the sense of having committed some offense. це усвідомлення того, що людина скоїла кривду. And Indra realized, I did something really, really bad. І Індра усвідомив, що він скоїв щось жахливе. My Guru Maharaj, he used to sometimes say, your only qualification is your disqualification. Мій Гуру Махараджа говорив, що якщо ти хочеш якусь кваліфікацію, ти маєш розуміти, що твоя єдина кваліфікація – це відсутність такої кваліфікації. Our only qualification is if we can learn to cry out to Krishna. Єдина наша кваліфікація – це якщо ми навчимося гукати до And Крішни. when we become honest І коли ми станемо чесні. and we admit that we did some bad thing, І коли ми усвідомимо, що ми скоїли щось жахливе. then that humility comes to us. І тоді в нашому серці виникає це смирення. So that big, powerful demigod, Indra, Отож, цей великий та могутній напівбог Індра. he was defeated by those Brijbasis. Бриджабасі його перемогли. Indra, he drinks soma juice, this nectar. Індра вживає сому, що є нектаром. But the Brijbasis have a more powerful nectar. Але у Бриджабасі є набагато більш могутній нектар. Would you like to know what that nectar is? Хочете дізнати, що це за нектар? There's a song about it. Про нього складено пісню. Can I teach you a song? Можна вас навчити пісні? Okay. Please repeat after me. It's a very simple song. Будь ласка, повторюйте за мною. Це дуже проста пісня. Okay. Добре? Rama, Nama, Rama Nama,
Ladua, Rama Nama Ladua, Krishna Nama, Krishna Nama, Gi, Krishna Nama Gi, Rama Nama Ladua, Krishna Nama Gi. Hari Nama, Hari Nama, Kanda, Kira, Kanda Kira, Hari Nama, Kanda Kira, Gori Gori, Pi, Gori Gori Pi, Hari Nama, Kanda Kira, Gori Gori Pi. Has a nice meaning. І у цього вірша є дуже прекрасне значення. The name of Lord Ram is like Ladu. Ім'я Господа Рами є Ладду, The name of Krishna is like fresh, fragrant ghee. а ім'я Крішни скидається на свіже гі. And the name of Hari is like Kanda Kira, sweet rice. А ім'я Харі – це як солодкий рис. So you take the Rama Nama Ladua and mix it with the Krishna Nama ghee. Отож, ви берете Рама Нама Ладува і змішуєте це з Крішна Нама You Гі add the Hari Nama Kanda Kira. і додаєте Харінама Кандакіру. Okay, now this is, you have to take part in this. Gori Gori means to mix. Can we all do that? І горі-горі означає змішувати. Можемо це зробити? Gori Gori. Okay. You mix the Rama Nama Ladu, the Krishna Nama Ghee, the Hari Nama Kanda Kira, Gori Gori. You mix them together. І ви змішуєте все це разом. And then P, you drink it. І потім ви п'єте це. So we can sing that? Розумієте? But when we sing Rama Nama Ladu, Krishna Nama Ghee, Hari Nama Kanda Kira, and we go Gori Gori P. Отож, ми співаємо спочатку Рама Ладу, потім ми співаємо про Крішну, потім ми говоримо, що треба це все змішати горі-горі, потім піти це треба випити. Can we all try that? Okay. Можемо все спробувати? Gori Gori P. You have to move your hands. Треба руками рухати. Rama Nama Ladua, Krishna Nama Ghee. Rama Nama Ladua, Krishna Nama Ghee. Hari Nama Kanda Kira, Gori Gori Pi. Hari Nama Kanda Kira, Gori Gori Pi. Gori Gori Pi. Hey, Rama Nama Ladua, Krishna Nama Ghee. Hari Nama Kanda Kira, Gori Gori Pi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Jai Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jai Prabhupada 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 Srila Prabhupada. Нітай Гауранга Нітай Го Premanande Srila Prabhupada ki Bolo Giriraj Maharaj ki Shri Shri Radha Madhava Ju ki Go Premanande Samaveda Bhaktivinoda ki Vancha Kalpatarubhascha Kripa Sindhu Devacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. I want to thank everybody very, very much. Я дуже всім вдячний. I've been thinking so much about the devotees in Ukraine. Я стільки довго думав про відданих в Україні. I'm very grateful to Achyuta Priya Prabhu and the other devotees who brought us here. І я дуже вдячний Читапрії Прабху за те, що віддані привезли нас сюди. And even they've been feeding us also. І також вони нас годували. I'm very grateful to be with all the devotees here. Я дуже дякую всім відданим, що тут зібралися. Ukrainian devotees are very, very special. Віддані з України дуже особливі. Ukrainian Bhaktas K! Srila Prabhupada K! Go Premanande! Srila Prabhupada Ki! Gori, Gori, see.